La brisa matutina de Londres acariciaba suavemente las ventanas del palacio, de Kensington mientras los primeros reyes de solesi filtraban a través de las cortinas de seda. En las habitaciones privadas de los príncipes de Gales, Catherine despertó con una sensación de anticipación que había aprendido a reconocer después de años en la vida pública. Hoy no sería un día cualquiera. La agenda real incluía una de las apariciones públicas más importantes del año, y cada detalle había sido meticulosamente planificado durante semanas. William ya estaba despierto, sentado en su escritorio revisando los últimos briefings que su equipo había preparado. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la superficie de madera pulida, mientras leía sobre los dignatarios que estarían presentes, las causas benéficas que se destacarían y los protocolos específicos que debían seguir. A lo largo de los años, había perfeccionado el arte de parecer completamente natural mientras navegaba por las complejidades de la etiqueta real, pero siempre dedicaba tiempo extra a prepararse para eventos de esta magnitud. Catherine se acercó silenciosamente, lavando dos tazas de té humeante. Era un ritual que habían desarrollado en los primeros días de su matrimonio. Esos momentos privados de calma antes de que el mundo exterior reclamara su atención. Nervioso, preguntó con una sonrisa que había tranquilizado a miles de súbditos británicos a lo largo de los años. William levantó la vista de sus papels y le devolvió la sonrisa, esa expresión que había heredado de su madre y que podía iluminar cualquier habitación. Solo concentrado, respondió, tomando la taza que ella le ofrecía. Sabes cómo son estos eventos. Cada mirada, cada gesto, cada palabra será analizada por la prensa durante días. Catherine asintió comprensivamente. Había aprendido esta lección de manera gradual, transformándose de una joven universitaria tímida en una de las figuras públicas más fotografiadas del mundo. Su evolución había sido notable no solo para los observadores externos, sino especialmente para William, quien había sido testigo de primera mano de su crecimiento y confianza. El equipo de estilistas y asesores comenzó a llegar poco después del diseño. La habitación que normalmente servía como vestidor personal se transformó en un bullicioso centro de actividad, con racks de ropa cuidadosamente seleccionada, accesorios dispuestos con precisión militar y productos de belleza organizados como en un quirófano. Cada elección había sido considerada no solo por su atractivo estético, sino por los mensajes que transmitiría. Los colores, las texturas, incluso la altura de los tacones de Catherine habían sido objeto de largas deliberaciones. La diseñadora principal, una mujer elegante con décadas de experiencia vistiendo a la realeza, supervisaba cada detalle con ojo experto. Recuerden, decía mientras ajustaba una solapa aquí y un dobladillo ala. Hoy no se trata solo de lucir bien. Se trata de proyectar unidad, estabilidad y modernidad, todo al mismo tiempo. Era un equilibrio delicado que la pareja real había aprendido a manejar con gracia aparentemente sin esfuerzo. Mientras tanto, en otra parte del palacio, el equipo de comunicaciones trabajaba febrilmente para coordinar todos los aspectos mediáticos del evento. Los fotógrafos oficiales revisaban sus equipos, los expertos en protocolo repasaban las rutas y horarios, y los especialistas en seguridad realizaban sus últimas verificaciones. Cada miembro del personal entendía que su trabajo individual contribuía a la imagen más amplia que la monarquía presentaría al mundo ese día. La relación entre William y Catherine durante estos preparativos era notable por su naturalidad. Después de años de matrimonio y innumerables apariciones públicas juntos, habían desarrollado una sincronización casi telepática. Un simple intercambio de miradas les bastaba para comunicar si algo necesitaba ajustes. Si el otro se sentía cómodo con una decisión particular, o si requerían un momento privado para discutir algún detalle. La prensa ya se había congregado en el lugar del evento desde las primeras horas de la mañana. Los reporteros veteranos, aquellos que habían cubierto a la familia real durante décadas, intercambiaban historias y especulaciones sobre lo que podrían esperar.
Los fotógrafos ajustaban sus lentes y verificaban ángulos, sabiendo que las imágenes que capturarían ese día aparecerían en portadas de periódicos y revistas alrededor del mundo. En los últimos minutos antes de partir, William y Catherine tomaron un momento para ellos mismos. De pie frente al espejo de cuerpo entero en su habitación, observaron como la pareja que habían legado a ser, no solo como duque y duquesa, sino como compañeros que habían aprendido a navegar juntos por las aguas a menudo turbulentas de la vida pública. La transformación de ambos desde sus días universitarios había sido extraordinaria, pero lo que permanecía constante era la facilidad genuina que mostraban en compañía del otro. ¿Listos?, preguntó William, ajustándose la corbata una última vez. Catherine sonrió, esa expresión serena que había perfeccionado para las cámaras pero que, en momentos como este, era completamente auténtica. Siempre, respondió, tomando su brazo de la manera que había vuelto tan natural para ella como respirar. Juntos, dirigieron hacia la puerta, sabiendo que el mundo los esperaba afuera, listo para observar y juzgar cada aspecto de su presentación pública. El convoy real puso en marcha exactamente a la hora programada, con la precisión que caracterizaba todos los eventos oficiales. Desde las ventanas tintadas de su vehículo, la pareja podía ver las calles de Londres desplegándose anhelos, cada una línea de ciudadanos comunes que habían salido de sus rutinas diarias para echar un vistazo a sus futuros monarcas. Era un recordatorio constante del peso de expectativas que levaban sobre sus hombres, pero también de la conexión genuina que habían logrado establecer con el pueblo británico a lo largo de los años. El automóvil real detuvo suavemente frente a la entrada principal del lugar del evento, donde una alfombra roja extendía como un río escarlata hacia las puertas ornamentadas del edificio histórico. El sonido de cientos de cámaras disparando simultáneamente creó una sinfonía de clics mecánicos que Catherine había aprendido a filtrar años atrás. William descendió primero, con ese movimiento fluido que había perfeccionado a través de miles de apariciones similares, y luego volvió para ofrecer su mano a su esposa con un gesto que, aunque practicado, conservaba una tenura genuina. La multitud presente estalló en aplausos y vidores cuando la pareja emergió completamente del vehículo. Catherine había elegido un vestido de color azul marino que complementaba perfectamente el traje gris oscuro de William, una coordinación que no había pasado desapercibida para los expertos en moda real, que observaban desde las primeras filas de la prensa. Su sonrisa era radiante pero controlada, el resultado de años de entrenamiento para mantener la compostura bajo el escrutinio intenso de docenas de lentes telefoto. El primer protocolo del día requería que la pareja saludara a la línea de recepción oficial, compuesta por funcionarios locales, representantes de organizaciones benéficas y dignitarios invitados. William movía con la confianza de quien había nacido para este papel, pero su experiencia evidenciaba en los pequeños detalles. La forma en que recordaba nombres sin consultar notas, como ajustaba la duración de cada intercambio según la importancia del invitado, y la manera en que guiaba sutilmente a Catherine a través de las presentaciones más complejas. Catherine, por su parte, había desarrollado su propia técnica distintiva para estos encuentros. Su entrenamiento inicial en el palacio había sido intensivo, pero con el tiempo había encontrado su propia voz dentro de los confines del protocolo real. Hacía preguntas específicas y personales que demostraban un interés genuino en las personas que conocía, y tenía una habilidad particular para hacer que cada individuo sintiera como fuera la persona más importante en la habitación durante sus breves minutos de conversación. Los fotógrafos oficiales posicionaron estratégicamente para capturar los momentos más significativos, pero también observaban constantemente las interacciones espontáneas que a menudo producen las imágenes más memorables. Cuando un niño pequeño de la multitud logró acercarse lo suficiente para entregar un dibujo a Catherine, la respuesta natural de ella,
Agacharse hasta la altura del niño y examinar la obra de arte con evident delete. Fue capturada desde múltiples ángulos y se convertiría en una de las fotografías más compartidas del día. Durante la recepción formal que siguió, William y Catherine navegaron por la habitación como bailarines experimentados, cada uno consciente en todo momento de la posición y actividades del otro. Cuando William se encontraba en una conversación particularmente técnica sobre política económica con varios ministros, Catherine manejaba habilmente las discusiones sobre iniciativas educativas y programas de bienestar infantil, temas que había adoptado como sus causas personales principales. La orquesta comenzó a tocar suavemente en un rincón del salón, proporcionando un fondo musical elegante que permitía que las conversaciones fluyeran de manera natural. Catherine notó como William ajustaba inconscientemente su postura cuando la música comenzó, una pequeña transformación que ella había observado cientos de veces antes. La música parecía relajarlo, recordando quizás a los días menos formales de su juventud cuando podía simplemente disfrutar de una reunión social sin el peso constante del protocolo real. Un momento particularmente notable ocurrió cuando una veterana de guerra de edad avanzada se acercó para ser presentada a la pareja. La mujer había servido durante la Segunda Guerra Mundial y había recibido múltiples condecoraciones por su valor. William, cuyo conocimiento de la historia militar era extenso, se involucró en una conversación detallada sobre sus experiencias de servicio, mientras Catherine escuchaba atentamente, haciendo preguntas reflexivas que demostraban tanto respeto como curiosidad genuina. La coordinación entre los dos durante estas interacciones era extraordinaria. Cuando la conversación se prolongó más de lo programado, Catherine discretamente señaló a los asistentes que ajustaran el horario, permitiendo que William continuara la importante conversación sin sentirse presionado por las limitaciones de tiempo. Esta clase de trabajo en equipo silencioso había sido refinado a lo largo de años de práctica, y era precisamente este tipo de profesionalismo, sin esfuerzo aparente lo que había ganado admiración tanto de la prensa como del público. Los discursos formales comenzaron a media tarde, con William tomando el podium primero para dirigirse a la audiencia sobre la importancia de las organizaciones benéficas representadas en el evento. Su entrega era confiada y personal, mezclando estadísticas importantes con anécdotas que humanizaban las causas que discutía. Catherine lo observaba desde su asiento en la primera fila, su expresión una mezcla de orgullo personal y apoyo profesional que no pasó desapercibida para los comentaristas reales presentes. Cuando llegó el turno de Catherine de hablar, se levantó con gracia fluida y se dirigió al podium con pasos medidos y seguros. Su discurso se centró en la importancia de la educación temprana y el desarrollo infantil, temas sobre los cuales había desarrollado una experiencia considerable a través de años de trabajo dedicado. Su voz era clara y apasionada, pero mantenía el tono mesurado que era apropiado para la ocasión formal. Lo que sorprendió a muchos observadores fue la manera en que William y Catherine se apoyaban mutuamente de formas casi imperceptibles durante todo el evento. Cuando Catherine hablaba, William mantenía una postura que indicaba atención completa y apoyo, y cuando él tomaba la palabra, ella respondía con gestos sutiles de aliento. Era evidente que habían desarrollado un sistema de comunicación no verbal que les permitía funcionar como un equipo cohesivo, incluso bajo la presión intensa del escrutinio público constante. El atar transcurrió con una serie de actividades cuidadosamente coreografiadas que permitieron a William y Catherine interactuar con diversos grupos de la comunidad. Su primera parada fue un centro comunitario donde varios programas de desarrollo juvenil estaban en pleno funcionamiento. Al entrar al edificio, fueron recibidos por un coro de niños locales que interpretó una versión especialmente preparada del himno nacional. Sus voces jóvenes llenando el espacio con una pureza que visiblemente conmovió a ambos miembros de la pareja real. Catherine se dirigió inmediatamente hacia los niños más pequeños, agacándose hasta su nivel para conversar sobre sus actividades favoritas en el centro.
Su entrenamiento como madre se hacia evidente en la facilidad natural con que interactúa con los menores, haciendo preguntas sobre sus dibujos y proyectos escolares con un interés genuino que trascendía las expectativas del protocolo oficial. Los niños respondían con la honestidad característica de su edad, contando historias elaboradas sobre sus mascotas, sus juegos favoritos y sus sueños para el futuro. William, mientras tanto, se había unido a un grupo de adolescentes que participaba en un programa de mentoría laboral. Su conversación giró en torno a las aspiraciones profesionales de los jóvenes y los desafíos que enfrentaban para acceder a oportunidades educativas superiores. Con su experiencia en servicio militar y su comprensión de las realidades económicas modernas, pudo ofrecer perspectivas valiosas mientras mantenía un tono accesible y alentador que resonaba claramente con su audiencia juvenil. El momento más espontáneo del día ocurrió cuando una de las niñas más pequeñas se acercó a Catherine con una corona de papel que había hecho en clase de arte. Sin consultar con ningún asistente o considerar el protocolo, Catherine se inclinó para permitir que la niña le colocara la corona improvisada. Una imagen que fue capturada por docenas de fotógrafos, y que más tarde se convertiría en símbolo de la accesibilidad y calidez que la pareja real proyectaba. Durante su visita a los talleres técnicos del centro, William demostró un conocimiento sorprendente sobre carpintería y trabajos manuales, resultado de su interés personal en la restauración de propiedades históricas. Se involucró en conversaciones técnicas detalladas con los instructores sobre métodos de construcción sostenible y programas de formación profesional, mostrando un nivel de comprensión que impresionó tanto a los educadores como a los estudiantes presentes. La transición al siguiente evento del día se realizó con la precisión característica de los eventos reales, pero no sin antes que la pareja dedicara tiempo adicional a firmar autógrafos y posar para fotografías con el personal del centro comunitario. Catherine mostró particular interés en los programas de nutrición infantil que se ofrecen allí, tomando notas mentales sobre iniciativas que podrían expandirse a otros centros similares en todo el reino. Su siguiente destino era una exhibición de arte contemporáneo que presentaba obras de artistas emergentes del Reino Unido. Al llegar al museo, fueron recibidos por el director de la institución y varios de los artistas cuyas obras estaban en exhibición. La atmósfera era notablemente diferente del ambiente familiar del centro comunitario, más formal y sofisticada, pero igualmente cargada de expectación y nerviosismo por parte de quienes esperaban conocer a la pareja real. William demostró un conocimiento considerable sobre arte contemporáneo, fruto de años de exposición a las colecciones reales y su educación en historia del arte durante sus años universitarios. Sus comentarios sobre las técnicas utilizadas y las influencias históricas evidentes en las obras revelaron una apreciación genuina por el medio artístico, que fue claramente apreciada por los creadores presentes. Catherine se sintió particularmente atraída por una serie de pinturas que exploraban temas de maternidad y desarrollo infantil. Su conversación con la artista se extendió considerablemente más allá del tiempo asignado, mientras discutían la representación visual de los vínculos familiares y el rol del arte en la educación emocional de los niños. Era evidente que estas interacciones proporcionaban a Catherine insights valiosos para su propio trabajo en desarrollo infantil temprano. La exhibición incluía también una sección interactiva donde los visitantes podían crear sus propias obras de arte usando materiales proporcionados. Sin hesitación, tanto William como Catherine participaron en la actividad, creando piezas simples pero personales que luego fueron donadas al museo como parte de su colección permanente. La imagen de los futuros monarcas con las manos manchadas de pintura, concentrados en sus creaciones artísticas, proporcionó un contraste refrescante con las fotografías más formales típicas de los eventos reales. Durante una conversación con un grupo de estudiantes de Bellas Artes, Catherine compartió reflexiones sobre cómo el arte había influenciado su propia perspectiva sobre la belleza y la creatividad.
Describio como su apreciación por las artes visuales había evolucionado desde sus días como estudiante de historia del arte hasta su rol actual, donde podía usar su plataforma para promover artistas emergentes y hacer que el arte fuera más accesible para audiencias diversas. El evento en el museo concluyó con una pequeña ceremonia donde William y Catherine inauguraron oficialmente una nueva ala dedicada a arte digital y multimedia. Sus comentarios durante la ceremonia destacaron la importancia de adaptar las instituciones culturales tradicionales para incluir formas de expresión artística contemporáneas, un tema que resonó particularmente con los artistas jóvenes presentes. La coordinación entre William y Catherine durante toda esta secuencia de eventos continuó siendo notable. Se movían por los espacios como una unidad cohesiva, cada uno consciente de las actividades y conversaciones del otro, interviniendo de manera natural cuando era apropiado y permitiendo que el otro brillara cuando la situación lo requería. Esta sincronización había sido desarrollada a lo largo de años de práctica, pero en momentos como estos, parecía completamente natural y sin esfuerzo. El evento culminante del día se desarrolló en los jardines históricos de una mansión del siglo XVIII, donde se había organizado una recepción al aire libre para celebrar los logros de diversas organizaciones benéficas locales. El sol de la tarde creaba un ambiente dorado perfecto, y los jardines meticulosamente cuidados proporcionaban un telón de fondo espectacular para las fotografías oficiales que marcarían el final de este importante día público. Catherine había cambiado a un vestido de color crema que complementaba perfectamente el ambiente jardín, mientras que William había optado por un traje ligeramente menos formal que el de la mañana, aunque mantenía la elegancia requerida para la ocasión. Su transformación de la formalidad matutina a la sofisticación relajada de la tarde demostró una vez más su comprensión instintiva de cómo adaptar su presentación a diferentes contextos sin perder nunca la dignidad inherente a sus posiciones. Los invitados a esta recepción final incluyen a representantes de todas las organizaciones que habían visitado durante el día, así como a miembros de la comunidad local que habían contribuido significativamente al bienestar social de la región. La atmósfera era notablemente más relajada que los eventos anteriores, permitiendo conversaciones más extensas y naturales que revelaron aspectos más personales tanto de William como de Catherine. Durante un momento particularmente memorable, una anciana que había dedicado 50 años de su vida al voluntariado se acercó a Catherine con lágrimas en los ojos. La conversación que siguió fue intensa y emotiva, mientras la mujer compartía historias sobre las décadas de cambio social que había presenciado y el impacto que el trabajo real había tenido en su comunidad. Catherine escuchó con atención completa, haciendo preguntas que demostraron no solo cortesía, sino un interés genuino en comprender las experiencias de vida de esta mujer extraordinaria. William se encontró involucrado en una discusión animada con un grupo de veteranos militares que habían participado en programas de reintegración civil. Su propia experiencia en las Fuerzas Armadas le proporcionó una base común inmediata para la conversación. Y pronto estaban intercambiando historias sobre entrenamiento, despliegue y los desafíos únicos que enfrentan los militares al regresar a la vida civil. Su capacidad para relacionarse auténticamente con estos hombres y mujeres creó un momento de conexión genuina que trascendió las formalidades típicas de los eventos reales. Cuando llegó el momento de los discursos finales, William y Catherine se posicionaron juntos en una pequeña plataforma elevada que había sido construida especialmente para la ocasión. El sol vespertino los bañaba con una luz cálida que los fotógrafos aprovecharon expertamente, creando imágenes que capturarían no solo la formalidad del momento, sino también la evidente comodidad y conexión entre los dos. El discurso de William fue personal y reflexivo, tocando temas sobre la importancia de la continuidad en el servicio público y cómo las tradiciones pueden evolucionar para servir mejor a las necesidades contemporáneas. Habló sobre las lecciones que había aprendido de su padre y su abuela,
pero también sobre como su propia generación estaba adaptando estos legados para abordar los desafíos modernos de manera más efectiva. Catherine siguió con comentarios que complementaron perfectamente los de su esposo, enfocándose en el papel crucial que juegan las comunidades locales en crear cambios social positivo. Su discurso incluyó referencias específicas a las personas que habían conocido durante el día, demostrando que las interacciones no habían sido meramente ceremoniales, sino encuentros significativos que habían dejado impresiones duraderas. Lo que más impresionó a los observadores presentes fue la manera en que William y Catherine se apoyaron mutuamente durante estos momentos finales del día. Cuando William hizo una pausa emocional al mencionar el legado de su madre en el trabajo benéfico, Catherine colocó discretamente su mano en su brazo en un gesto de apoyo que fue apenas perceptible pero completamente natural. Cuando Catherine se emocionó al hablar sobre el impacto del voluntariado en las vidas de los niños, William la miró con una expresión de orgullo y admiración que habló volumes sobre la fortaleza de su asociación personal y profesional. La ceremonia de clausura incluyó la plantación ceremonial de un roble Ingles que serviría como símbolo permanente de la visita real. Juntos, William y Catherine tomaron turnos para añadir tierra alrededor del árbol joven. Sus movimientos coordinados de una manera que seguiría práctica pero que, en realidad reflejaba simplemente, su sincronización natural después de años de trabajo conjunto. Mientras el día llegaba a su fin y la pareja se preparaba para partir, el tiempo que dedicaron a las despedidas finales fue notable. En lugar de apresurarse hacia su vehículo, tomaron tiempo adicional para intercambios personales con muchos de los asistentes, creando momentos finales memorables que validaron la importancia del evento para todos los participantes. El viaje de regreso al palacio transcurrió en un silencio contemplativo y satisfecho. Desde las ventanas de su automóvil, podían ver a ciudadanos comunes que se habían detenido en las aceras para saludar mientras el convoy pasaba, una demostración espontánea de afecto que validaba el éxito del día. Catherine recostó brevemente su cabeza en el hombro de William, un momento de intimidad privada después de horas de presentación pública perfecta. De vuelta en sus habitaciones privadas, mientras se cambiaban de la ropa formal del día a atuendos más casuales, ambos reflexionaron sobre los momentos más significativos de la jornada. La conversación fluyó naturalmente sobre las personas que habían conocido, las causas que habían destacado y las maneras en que podrían dar seguimiento a los compromisos hechos durante el día. La evaluación posterior del día por parte de la prensa y los expertos reales fue unánimemente positiva. Los comentaristas destacaron no solo la elegancia y profesionalismo de la pareja, sino también la tenacidad evidente en sus interacciones y la coordinación sin esfuerzo que habían demostrado a lo largo de todas las actividades. Las fotografías del día mostrarían no solo a dos personas cumpliendo con obligaciones oficiales, sino a una pareja que había logrado mantener tanto su humanidad como su dignidad real bajo el escrutinio constante del ojo público. Esa noche, mientras las luces del palacio se atenuaban y Londres se preparaba para dormir, William y Catherine pudieron finalmente relajarse completamente, sabiendo que habían representado exitosamente no solo sus propias personas, sino también los valores y tradiciones de la institución que algún día liderarían. Su armonía pública había sido impecable porque reflejaba una asociación privada genuina, construida sobre años de crecimiento mutuo, respeto compartido y un compromiso común con el servicio a su país y su pueblo.